wa XYZ broadcasting ubetimi abora hono na also wakɔhwɛ bi na odo comment no ato ho no anwumre yi ensɛm a yɛde ɛbɛsom wɔ no de mu akotene no bi enie Ghana mampani abedi chief professor na Jeno Poko Ajimadi atu dwa wo se Ghana de hye wo mfimfi mantamo so wo montan ya ben ya chi sanse ene pa ne papa ya wo mo so benya wo mo chefa Omampanyi His Excellency John Dramani Mahama kyerɛ otimantem no emu nsamso ahodo bi ehu behia ewo nkrotu ahodo no nyina emu no bɛhwɛ sɛ ekɔpem afie wieye no na wo nyina anya bi Yera James Jachikwesi na okopie mu vetting committee anim no de atodwa wo kyerɛ sɛ won ne soafo won bɛka abachi mu na hyehyɛ ya ahodo de begu akwansoma na nsan US for restrictions bi e fa visa ho ne ne me akeka ka ho mo de aba no wo mahwɛ etuso anamo Asante Mantam Regional Security Council no de atodwa kyerɛ sɛ ebofra nwumre no so ekono a nya de sɛ obia wo ho kwan sɛ wɔka motorbike ɛwɔ mantam no emu esan tututu obia aman ho mene so ɛwɔ hɔ no Adesmama eneyi emebunu ahweye Ministry of Youth Development and Empowerment wo mo so so ababonten e de atodwa sɛ ho akohia ɛso wo mo de dwuma so bi ne senti na wɔtwe mu nyina no wo ma paw ɛyɛ National Youth Week hontoma Onsofo be de eche ya pa no se wo mehwe o my Ghana kobadie eso yorubonyafo Doctors afotofe na yi wokopie mu appointment committee anim na wo kyese wo ba beboa mahye no atimi akonkan ye no no ka se eya na nkrofo so se de otie na so mpani pa bi ne de ke kan no kyese o de benye sa na tie won de wo ne mpeso so kro mbedi adanse o pani papa na ne mpeso so fo nyina so file ne pa na GTech fo gusu e de kokobo ekọ ama Ghana fo nyina ne nei onubonyafo Hassan Yarega wo mo kyese sa ni doctor ya odi atoto ne husuo no so wo say ampaniampa say esefata say da ne so a ehu evidence no wonfa emetudwa Adesima mansem we afoforo pinaka ho anwume wodi echi na yede ensem ne yede ebre wo yenka say ne gide Kasiebo ye kwa animu ano ye Kasiebo mu yede beba aba besom na nwumako bi adama na wo boy echi do masede ekodi ama Spanish garlic mixture ne capsule say we dwama so wonya bi no mebebo ama onsa no nan ya na honhono no ne nyina Little George de wo de kwa mixture be dwama so ye nuro kroje wonu mabuo sesi oni padua medimosis de process sem de wonu twam ni feature won san emfa mabi mo betu no to ase e de ama let's talk education consult de wo ji wo ma no wo madi abosom nsia atete won mama so de be ya won begini abeya candy for papa ye hwe haksa mesha ne capsules eno so boa na etu ulcer se ulcer tamfo kra no ene hepatitis BCA ene na sefo na hawatwene a ye power specialist aso ye ho na wo so ko wonya kokoduru openu ano no wombe bua osteochondritis since ase de yi manso na so enti wutwa ubetumi asuda ne kama said the open root natural product or malaria typhoid ni nyina no ebetu ase e de ama wofu ekepu ne gina so oye ho hwenye yi 3p garlic mixture ye no ebedi wa kagina mu Solak natural clinic nso nie won so boa ama obi a wo ho asema ne dadwe no wa maba ama de ato onna so na yeguso ya boye kokko said ye be ya ye card ya eno ye sim card no ye ne beba ye ho so e wo ho nti we ye yellow Ghana MTN for na boy sanka ye no munchemu ha ye de be ma mensa ka eguso den twabi na obedi nwumako ya foforo bi ta kire e na wo munyine boa e we Kasiebo mu akenkafo a moti yenka nwumre mimidin da chima akosia oforiwa amanfo mene amma poma checheku Ghana Dishmama yashan samno ase edia free Ghana mampanyi His Excellency John Dramani Mahama kache enei wadena pro boy no thank you to enamo my Ghana nutu ne nata na nedua idie wade akopie mu ewo oti mantam no emo ne nyina efa mfimpinu ne aduanu nan abato ye kɔ so ewo mai mu ekwawie kire enkunudie twitwiridie ekɔ edema no ehonho enase ena sabre no wonamo my Ghana miamia hodo mantam ahodo ne nyina mu a wade ema Ghana forward monyam shekese ya Ghana for ede amano na woti mantem no emu no wokopie mu ewo Krachi East namso ma nananom ene ade hye ye wo ho ebodwa dantam kese pa ede hye mampanyi ne no ena bre ya mampanyi ekasa no wade tu dwa kire sem obo man Ghana mu a ye wo miamia hodo ne akwan bia ye behia nsamso ye bridge bi ewo so na oti mantem no musoso no wo mo so eka ho bi enkrontu ahodo bia wo mo hia bridges ahodo nsamso ewo wo mo
kwan no ma kwante mponso ni nyina no wo hye wo mo bo se ento ankopem afi wei awie ye ne de na kire se waye ni nyina e de amomo eno achi ni mampanyin esre se nansan kwanta south nso basabasa ye wentwi mentime ho ase bia akoso ho no mu anam so ma nipa bi afamu ato nananom e wonse do na ebi mu aprapra no besre se wo manfo no banu masumdwe bua na sumdwe no atimi afa ne ntoma papa bi e de afra Ghana mampanyin His Excellency John Dramani Mahama ensemnie. This has probably been the most anticipated media review budget in recent history. The response so far indicates that Ghanaians are generally satisfied with our government's economic management over the past 199 days. I'm pleased to report to you that our reset agenda for the national economy is on track. The economy is showing positive signs of recovery and turning around. The public debt has reduced by over 113 billion cedis, from 61.8% of GDP at the end of 2024 in just 6 months to 43.8% at the end of June 2025. Inflation has declined from 23.8% in December 2024 to 13.7% in June 2025. And we're expecting that inflation should hit single digits by the end of this year. The Wonder Boy, the Ghana cedi, the Show Boy, has appreciated by over 40% in value against the major international currencies. And this development has reversed the depreciation in the value of the cedi from 2022, 2023, and 2024. Wei eye Ghana mampanyi His Excellency John Dramani Mahama ena yatsene nkanti wutie ni nsɛm a na kyerɛ sɛ aban betena banwa so no wɔn hyehyɛ ya hodo bi ɔde agu akwan mu ama economy no afa ne ntoma papa bi afra no ɛna na wo kyerɛkyerɛ mu nneɛma ɛkɔnkan yɛn sidi ahoɔden a enya ama nei interest rate kyerɛ sɛ bibia ɛtumpɔn no emu enkomodie ɛna sabre wɔde ɛtudwei. Mampani atena ya nafe yemfi ya ninche Ghana mrashibe jama appointment committee ni womwe ni mnene Mahame Doka Safo Tofe wani ya mrashibe jani maadishe wa jamrabato mpeswa subi PMO committee nene mzezi ya bundi dinse wanko ya deputy minister ewa transport ministry nwanko shemwa sedi ya beya niyeme yunabitu miyako yewo ya kwentu atena ya hono mnene wa abra uko PMO ni yebisa na nsemu nuuche muse wanu kradi ya dana kuma sose nko maiga na muni yebeshe nane mpeswa so enu ya jomrono enkebe keteke ekwa ni birewe ni bidie firi hono mwabese ndi ya kotema ene important said the baby boy ma akobedi edi kan aye hyew no kura gina nchen so a eba eniema hodo ya ye di efiri bia ba akokọ bia ba akonso so a eno so nke betumi awie mu die na aboa e wosa kwan no eso wode atudwa se niema ne bi ya senyame ya adom na mrahye bedwa na gini tuma obeye yese wone ne soafo ne nyina be kan ba chi mu no madwene ho se eba railway sector no so akwan ba ne yemfamfa so de ne yenye na emoa bi na no susu sesa akwanya ba na wo mo yesa railway nkita odie no a nka wo be pese ebeye bi de afiri jomoro e de abepie mu e wotema Dokas Afutofe. I think my suggestion, one of the things that when I'm giving the nod, I will work with my sector minister to look into is to open it up for private investment or investors to come on board to see how we can revamp the sector to make it viable to help us as a country. Thank you. Would you recommend a railway line from Jomoro to Tema? Yes, Mr. Chairman, I will. Because I mean, it would help. Yes. No chiri ni ebisa ne se na no bi na yesetema e de kompakadan sa railway line ye wie krama e ye adwuma ene e ho nsensem na no nsoso no wo ba ye ho nkrabe no wate e de na ekoso ho no woche so ehihye mu no wate nkra no ese nche kra sa railway line e be hya ye adwuma se de e wo se eye ne no nso se de wo de nchemu ne ba fa ho eni the railway the Mpakadan railway station or railway place will be operating very soon. I had a little briefing with my minister, and he said very soon it will be in operational. It will be in, it will start being operated. So that it will curb the accidents on our road. For instance, I see these bigger trucks. They cause most of the accidents. They destroy our roads and also cause more accidents. Because if you go to the US, for instance, they have like a weighing station
whereby when they move from one place to the another, they will stop, weigh the goods they are carrying, and if it's too much, they will take some. Over here, we don't have it in Ghana, and even if we do, the laws are not being enforced. So like I said, I will support my minister to make sure we implement or we enforce laws that would curb the accident on our roads. Abusia Jamra na sebedwani dokas afotofe ne yetenenken. Na wonwanyafo dokas afotofe wa mananso honmo a wokoso ato ekire se ye ka akobadie ho nsem wo mai emu a wo behwe se wo bai se ye gine tumu a ma soso no ye de ye ho betimi awramu bi de friend se gender equality no ebetimi eye adwuma na sa gap no a eda ho no ya hwe na yetimi akatum na abo ba bi te se habo ho sei ye behwe se ma ne dodo no abetimi akoho no na wo makoye adwuma na abo mai Ghana akobadie mu ensem. Answer to the first question is yes. And the other one is I will definitely do that, to work hand in hand with my minister when I'm giving the nod to make sure that every area that we can push to bring women there, I will do so. Like I said earlier in my introduction, I said I'm very passionate about women empowerment. So that is an area that I'm known for. Even in my constituency, when it comes to area of women and children and people with disability, I do not play with that. And so I will work hand in hand with my minister to make sure that we give that the space to the women, and not just at the bottom, but at the decision level. And watching no committee no asia no penifo bisa no se wo manya ne tiesa se ye maame afotofe wono no as wo mpanipa nipa eba ne nchen ya na wo pamopam onti nanim emfa ma enipa no che se nye no kre ne mpehia sofo kra bedi adanse se wono no wodo nipa pa wo bre ne ho ase edi ma nipa se ne be ya wontam kitawodie no dane da ebetimi akonkan. Many say you are not approachable, you are not friendly. When you meet them, even at the lobby, you just pass by them. I want to find out, how are you going to work with people in the ministry, and how is your working relationship going to be with your subordinates in the ministry? Thank you, Mr. Chair. I really don't know. And then, of course, they really don't know me, because anybody that knows me knows that I'm very affable, I'm loving and caring, and it translates in whatever I do. Even in my constituency, I mean, they know me to be down-to-earth person, and so I know I'll work very well with the ministry that I'm going to. We so for sabre abedi eche ya pa no se wo mehwe my Ghana kobadie ensam eso se ye gine tumu a wo nyamfo dockers afo tofe na abusuafo yate ne nkan ye wo chese wo no odo ni papa wo peni pasem wo nkyere ne hu nipa so enti se de ebi mu ebo ne sobo no enye sa enetie. Na Ghana for beka ye nche na manepo efra America memu ba ye se ne wo ma nsakare kakra wo mo policy ba kwa ye friend visa reciprocity policy ye no se Ghana ni ko visa de atu kwan ya kwa America memu a kane na nketimi ma bia ba mfie num 5 years now de akwa be ne wo mo ye nsakare no akwa kodura bosmi mi nsa pe na betumi edi ne ho ansa no ba na soso kra ne ye de visa na ma wo a ye mfa sample ni ntimu 5 years de kane ne ye de ma won ye de abomu aye 3 months pe ene ye de ebe ma won se mi ba ne Ghana for natural on musen chese o debi ekoba no sadia nani America man no ene o my Ghana ni ye kwambia so na ne wa appointment committee no ene mo no swafo abedi echa wono ya pa no se wonko foreign affairs ministry no nko boa bi se de be ya honso dwumedie ebetumi akonkan James Jache Kwesen ho ne yebisa no se san hyehyeye no aba no a ene ye ka ho asem no ano a yentumi nkansi ye no no akwa swafo abedi echa wo bana na mo be no obetumi atu ede aboa bi wo sa kwan so no chese nyame ya dom na ye ma na kwanya eso ma deputy minister obeboa na wane ne swafo yera samalo kujeto abla ko makomuti apam ho na sa na mu America ma yetu Ghana so no yetimi edi ho nkita ho ne ahwesensa kraye ebetumi abemo yera James Jache Kwesen. This is administrative policy again, sector policy that we have to look into, because I personally believe that most of these so-called advanced countries are milking our people. On an average, most African youth, because of lack of opportunities, want to travel outside. A visa is not cheap. Even just the application form alone is about $160, which could be a month or 2 months pay for some of our youth on a labor.
And this means these embassies are collecting this money and denying almost 90% to 95% of them. We have to find a way to streamline this to save youth the money. Most of these countries are using that as a revenue to support their embassies. And if we don't know that, we think that, the rich countries, so they're able to afford to set up embassies. That's not the case. Most of the revenues are coming from us to support their embassies, and we've got to find a way to put an end to that. Thank you. And I work with my minister to make sure any policy that we put together will be something that can be of interest. Because you see, foreign policy is not about protecting the foreign or the foreign nations only. First and foremost, it should be protecting us. It should be reciprocated. Our domestic policy is what we extend to the foreign policy. Na yera jaji kwesi wi wa mananso a woto aso de tudwa chese ye behwa ye twen abo so Ghana ha pa chese wa bra no opema se bedwa kunya die no ne se wono ye Canada ni wo sanso so ye Ghana ni nti e wo so de ba koto form ansa na watumi akura ba komanu se ye twen ho manso ameko wi achi ye ko by elections nyina won peso aso ne de ka ho ne no e no ka sankra bi ho ese aban de bill bi akoma se bedwa mu a ye no e dual citizenship amendment bill na no wo chese e wo sa ban ke ka ne ho na wo fa na sem hia said ye beya wonu behwe na sabe onu ya dia tumu na aboa said ye beya obi kura Ghana eye etumi nu okita kurufufo so tumi a akwanya betumi ama no na watumi edi dwuma bi e wo mai e Ghana mo nso se ni Iraja Chikwesi nchemu. Position, as you said earlier, you're right that I'm a strong advocate for dual citizenship, and you see there's no place like home, and many of us, even some of our youth, I'm sure some members have even sent their kids outside to study. That was just an opportunity, right? And some have left our shores on their own accord. But the bottom line is that those of us who at least you reach adulthood of 18 plus and you leave your shores, no matter how long you are out, because of your family ties, your cultural ties, you feel this is where you belong. And so we all as a nation should work towards this direction to make sure that, some of our nationals, dual citizenship or whatnot, should be encouraged to come. And I think that is what I'm championing for. This country will be one of the most blessed, a paradise in disguise. We just haven't tapped the top of it yet. This is a blessed country. And I think we should encourage our people to come as much as they can. Or even if you live here for advance, maybe for some studies or whatever, you should be able to come back. And I realized that was what was happening in the 60s and 70s. Penia yatene nkai Ira James Jachi Kwesi no ye asen no from Russia bedwani wonu kroya ene yabo ne din son kroya deputy minister of foreign affairs na okopie mu appointment committee na yatoto na no nsem ni bia wode etu dwane kotie ye no yankwa santimantem no emu yebekwa homa ne so na yakwa kodi enkomo sanse beye na kakra ne na watwe ye mu na no blende atwa mu ya no ene ye nyane tie state tu akasa ewasan wase ye no eye kusasi wo mo hene ya wo ho nipa bia bonituo ama wato na nanom ewo nsie do na ye da sore ya nyane tie se baako asansi ama owura baako wato na nanom ewo nsie do ye kwa homa ne so na ye ne kasamafo edema asante mantam no mu esoafo Yewura Hussein Ibrahim akwakodisa ensem iwe mu enkomo mira wateme nka memoajo emwakwa ba eba ye Kasiebo so anwumre Mijo so minu apa miji se mpombo kodie nakopon atom eja empom ye nemom aweko ena eja yedi ni kaka wa sentimental mu edie na mawreho ekoso ewa sentimental mu ye na sanine ena inyane yese ye aswasi constituency ye kusase hene wonom yesi nipa bonifo bi akotutu akuno ya but about Bonteno na the Ashanti regional minister
na otu kan kakra won kran na oye adwuma kakra ho na otie no na oba assessment mu hanum si adechi na oba ye na ja obefre security agencies soja mpenifo origin mu na mo ye resec meeting. In fact, omo ye resec meeting ni wie no na no pay na omo conclude on meeting no de kusi nyina na wie ya wo ho de sanya ne tie se abrantie ba konso so a owo aswaso constituency ho no so yakobo no sutu amana wu ya. In fact, arehosem na isi ya mene wo kase the Ashanti regional minister after omo meeting na omo ye no omo de nhyehyeye bi ababeto abonten aye say one na wa sentiment mu akitu aswaso constituency bebi a hotspot no wona nkasa no ye de nhyehyeye bi egu akwama ye say omo ndi so enkakran kakase be ya ebeboa na bambon so akosu na die ekokoso no esubetwa nti enyumre dia rehoja yumu a yetin kakra no Mr. says atututuo yi a ekoso na no benada ebisi ene susu ebi asanyasi wo asawase abaton pesua ne so no ede na ekoso ntokwa bi na asie ana ade na eta ekire potinti a sa atututuo no ekoso yi. Okay, in fact sisi no speculations na msemamu ebidi shishe bindedre na de dem say after security agencies no Asia ye meeting na wie no investigation koso a mo hwehwe mu ahu de kofa regional ba ene wona ofiri mu no so no wona okodi sa abone no ombehu mu nyina na omatimi di omo aba into book na omo punish omo nti see die enim die ekofa baaye obi e candidate but security agencies omo di investigation go from omo hwehwe say bibia be fine na agencies no omo di ribe tu bia no ade ba ko amisa hu ye say resec for no and you release a pia bontin omo chere say wow asawasi constituency and as a hotspot area honum bia edi kan yesi moto twi ya bandi moto ewo hon because it's say always say nipa bonifo bit ma be say no a year moto constituency wa adi easy man obit me tu obe free okra ye moto enti empenifo soldiers for the go akra mu police for resec committee no mo de go akra mu say they say omo so be twi moto after 7 p.m. ewo honum aswase honum na moto na chinu moto ni bi honum mo license ye nso so they say we no be entwi moto in license ewo aswase constituency ho aside that nso so no hwe na obi entwi moto a obo wa na jodi moto na ma eja light ni nyadwuma na light ni nyadwuma so hwe na obi entwi moto light ni nyadwuma and again on say ni pabonifo yi na binata de omo akode itu ni nyama no mutadi si ewo furugu a ita hyehyeye mu furugu no ye say empese bi wo so bia etwi moto a wo hye furugu eni ni hyehyeye a omo de agu akwan mu say ebeboa na ensa nkofa ohaw bi ansa mbate de na ewie yeni na a eno so so ebeka ema ye esi amenu ka se ukọ eho no ma eho soldiers for a police for a ban more air force send a bay timamufo no ehu a be show mu nyina no eso ebetwa na aboa na bibia nso so ayden akoso yi na investigation so egwakwama ekoso na o hwe resec meeting na mpeni de betu bia so wa unim so information bia no security agents no investigative bodies no their doors are open obetimi akohonum na o de evidence akra information na what happen bi hu a o hwe credible and I say at least bia what bia no o de be kona omo so edi ekira hwe say bia ebekoso yi ewo honum nti say de ekoso kakra ewo asawase enumbre enso eno no
moto tue ya wo kan ho asem say no regional security council no hwɛ se omanfo entwe won ho emfiri ni tue no ho no yenya ne ntia se nkra se ba no ye kenkan mu hwɛ na yanwumre nonson efi nonson kɔ no wuntimi entwe moto no na de si dey se Miratimenka me pa chometenka me ka se moto tue no si efi anwumre nonson ekɔ na mode ban yi atoso na ene sa wudi sem no ekɔ so no esi awia ketekete na awia nso all right on say motos ni bi ohonuma ti say me can say bi o high license here strong motos ni bi o high license here ena awia gidegide si amene o ka say asojers for mu gu honum police for mu gu honum no one ka say pe u ga how be sure ena sa furugu no mo hye na omo de sa ne ma no system na no kra de ye ma time ni si ye se mo bia hye furugu enfam fa honum abra o timoto so ni se hye ya respect for na kono omo grounds omo make sure say right things na den akoso ewo eye aswasi constituency honum and 7 p.m. no sabasha after 7 p.m. no eno no cry ya de eye hu be pray because eno suma ba esuma ba na se wo se obi di moto enam honum anaju esum sana ebema afanso badwene se moto nam han se de bia na bibi koso wa han se because esuma ba but ewia bona se moto namu na soldiers for police for na mu I think say bibia be pray asika kran so I think that is the difference ewu mu kakra meaning say penny for akọ damakodi nkoma hu ni say omo de san hihye no egu akwama ebeboa ama ohaw ni nyina ida akoso in fact me no ka say the Ashanti regional minister ene coordinations are why ye wa hanim say no ehu wo hyehyia omo nyina even after we ni see ye no wo hyehyia omo nyina ni omo sakata ama omo edi atu na nim say omo ko apa ko make sure say ye peace security order bibia be kosi ho and ade ba kwa yan so ye say on say constituency na ko constituency dia ye Ura Muntaka also ye interior minister ye the constituency nti ni say won so no ni dia onim ene na itimo abo bill ewo ye security nti ye mu no onu so be make sure say ya security ye council dia babuntin respect for their babuntin ebe ye adwuma se na ebe ma ye constituency no asumdui ebe ekoso ewo hon so odi sa uru kasam no na ano benada de ene ne de posifo ensa enya enka obia me pacho de CCA de omuguso yo mira mayena wase na yemfa wo ensi ha bibi tiri yesu biewa ye besan aba wo nche ye da se pass ye frɛ wo Anishima ma opani enu edi enkomo yi epani kasamafo de masantemantem esoafo Yewura Hussein Ibrahim ena wote se ye ne no etwetwe enkomo ewo asantemantem wo mobambo ehonsem se de ekoso na no ada kusasifo hene etu akasa no wato nananom wonse do enenso ye da sore ya awia ketekete abrante baako wono so mrante bi eso mutu omotimoto so womo akoso ahye no so abonituo amwato nananom wonse do a wobi enim ne akote bayire ahomamu ama sese okwa sentimentemu a asumdwe hu nsem no asawase abato mpesua no eso no akame ese niema eje ensemo sa no eti we akoya de ha adwena wo hwe ban ya wo mode ato motorbike so twie anwumre no nso no a wo mususu se ebetimi aboa ama wayire bambom kete se ne beya wudisem atututuo no a ekoso ewo eye mpesua no eso no eto ebetimi etwa ye kɔ yanim ye hwese ye nsabe company fo a wonm abene ewo bambom a na ye ne wo mo adi nkomo ewo saa na monto anya bia saa motorbike ya wo so mo de ban ya to so ebetimi aboa ana sunsunsan so no sei na be kwa kosi ebere kɔ danim no ye nsan company fo a ye ne wo mo ebedi mo enkomo
So, you know, Siabre Kasiebo na Uguso Uti and Higher Power 97.9 FM. We share live on TV XYZ, Radio XYZ 93.1. Kasiebo na mo Facebook di echi wadwenche. Buano Fabra ni enye breni amuboso. Ewo Kasiebo so emfa emamo yentu ansem so enkwe ni munkonse mfufo emwa gani amampeni abedi echi Professor Nana Jane. Opoku ajimane ni wadi atoa himfo. Ene maufa wanu mwagana mfimfi mantamanim se wamunyakuma toye mwesa za banya yera John Dramani Mahama na edi enimo na wanobo ne chidom no womo ewo peso obehwaboa ama emfaso ewo so on munya ese Ghana adehye no womo nsa ebeka ocha national cake ne papa ya emfimfi mantamofo nso womo nsa beka womo de pepepe enya de obi tina soro ana obi tina baabi no adi ede agya womo nie woso womo ya de boy ese womo beka akomato ye mu na afi womo ata aban na chi na womo pia aban no amana konim ne nsem nyina no Professor de tu dware na Accra Kofidako oyama no bofo odi na chi na ohobi wode amane etu aso Omampanyeni abediechire obinfu na najen opoku ajimang enodi nsemi etugwa enorichim se ehubehia se ahefo ahenia ene omanfu nyina de won achitaye ebeko ama aban se ne beye obanya adwenipa no de asom adeshi yie otuane semso echiremu se omanga na ejapade yera John Dramani Mahama eni se nankasa obinfu na najen opoku ajima oribo na chidom no niama ye omanga na japade nyina wobeye djuma no manfo nyina enya ho emfaso ode nsami tugwa ne de yara wobra ofi nansa nsrahwe eni adjuma ye ase ewo efifi mantem no kopuemu ewo nananom atankonwa won ewo ogua enode nsami atugwa ewo ho meyebe do ho na wozo won ye fom to fom wozo to fom meyebe mo do we ye bia kwan bia do nyame nso we tie he ne sufre nsa asede nyina aka nyame mo wo ye ntaze mo wo soro mo wo fom yesi ni nyina oyanyame ne za onye he na eziniye na ye besro ye ko he na nyimi ona nkyerɛkyerɛ no kwan aman bunu ehye ye mu bi ma ye ta asenye de ye nzama oboboa obia ehye na ye ho nyina ye ka de ye che bibia nkronkronkronkro da na emedem meka hui makada mezino sha nteche wie po makada my brother nezen no me richa na mezen enuchi opanyin a ono na oye ofotufu sonko eba no amanyosemu ewo mampanyin abediechiri nasoye Dr. Samuel Ofosu Ampofo enso kasai wadwumadi no ase ena orichim se yera John Dramani Mahama ene obinfu na anagye opoku agiman ene wo hwe NDC a manifesto politician bia obe start as assemblyman no ye from grassroots politician what enyama no say wo hwa ase free small electoral area and now from the about president inti oba ya some ba kwa ka che say sika eye assembly common fund no na bua pa ma impuntu ba yekura sinkurase no MPP ba no om de bi beto say e fa ne capping and sika no mo 5 fa e de tran kan say o tin kan no ma kire kwan ya e de sika no be den e be ya adwa president mama ba wayi ni nyina Dr. Samuel Ofosu Ampofo esa tia so chirom se ohwe mfifi mantem se ne won ene NDC amanyeku no atena yie eyi edi adanse se yiw won ewo pepa edima NDC eno so eda nkyenya ohwe Dr. Kasiela Tufosen omanga na yam foto sanfo senia watoto nyema ye menne omanga na yesi kasem ejina ne nanso na nanom mpo age atum na eyi di adanse se NDC ewo nipa edima omanfo a won ewo mfifi mantem na me pese ye hunu se SAS line ya ko san ye ene nsuom ne awiom ejina de to aba no enne sa decision no eso aba fa so amanya ene twamu a central region apart from see equita to test majority in parliament no central region out of the 23 constituencies no central region swept 18 out of 23 constituencies 18 na say ya ma na President Mahama hu na okase omeboa no central region fa anye den enni ni hwemo ni kwakwemu ena ogwamanhene osaberi makwasi ata enam so ede afutu koma obimfu na anajen opoku agiman se onhwe na ahombrase se ne otidi dadaw a wonim no mo nya na dwene so bes ma hwe me di no meriye hwe ma ba ya mfaso baba hu not for yourself only
bad for everybody. Yakupon when you want cut no ho. Be a warranty, so Kawara into be a sebbing chantno. On a day, a walk a door at my pension. Nanyame, Ozrudia would do. There are the chest out that morn. Man catado. Abusha wei eya krako fida akwa the body free mantemo ebae. Yenkwa homane so na yenkodi enkomo Yera Richard Kumado ewa homane so ye bambo mu nimdefo nyanete yase wasan afra homane so nti obaso biewa ye no ebedi enkomo ni nyina efa asantemantemu atututuo ya ekoso ene nipa kunkum ya ekoso na woma ye die yento Kasiebo ne so na yenko ye nim na Ministry of Youth Development and Empowerment wone National Youth Authority akwontoma abachimu a womo pa odwumadie bi ehontoma ye no National Youth Week 2025 na wasa adwumadie yi ase no na yamane boni wisdom hede jome ebuto hodmo a de ekoso nyina no wode ehwamane bo esomyen osome no esi ho se bosomi a wode ema imabunu ya ene wapa adwumadie foforo ho kra National Youth Festival 2025 hontoma na asemptitwe ya eda afi inhyemudie no so ene igniting potentials, inspiring change. Wabra wapajumedi ne hontomano. Minister for Youth Development and Empowerment, George Opariado, echire se emraso se Ghana mabunu nyina besa so nya reshimu biom se Ghana ejine imabunu ho. Let me end where I began by retracing that the month of August is not just a page in the calendar. It is a nationwide, extra intentional and deliberate ignition of passion, talent, energy, and civic spirit. It is our collective responsibility to sustain that flame beyond the festival lights into classrooms, boardrooms, laboratories, farms, marketplace, and community halls all year round. As we launch the National Youth Month and Festival 2025, let it be said that Ghana believed in its youth, not just with applause, but with action and enduring opportunities. Let's ignite potential, let's inspire change, and let us work boldly with our youth towards the Ghana we all want. Today, as Minister for Youth Development and Empowerment, I hereby declare that the 2025 National Youth Festival is officially launched. Enu echire dwumedi a wodi egu akwanmu se wodi bedi bosome no ebi ene se obeye health walk ya watu ne din se red means stop ya wombota nyina ne se woboa na imabunu ye ne ndubone na wodi hu dwuma no wejai. Enu echire obeye National Youth Conference ya His Excellency John Dramani Mahama ebeba ni imabunu abedi nketa ho. Acting Chief Executive Officer Emma, the National Youth Authority, Osman Ayariga, Edi Jumedia Hudro, ya wadi Edi Bosumi August National Youth Festival no etuja. The centerpiece of our celebration will be the National Youth Conference, which will take place from the 10th to the 12th of August, coinciding with the International Youth Day, which is on the 12th of August. This conference will bring together over 5,000 people from across the country for plenary discussions, specialized workshops, exhibitions, focusing on skills training, job creation, and innovation. The 12th of August holds significance as it will feature a presidential dialogue, an interactive session with His Excellency John Dramani Mahama and youth representatives demonstrating our government's commitment to youth engagements. On the August 16th, we will hold a nationwide health walk against substance abuse under the theme Red Means Stop. Wisdom Hedejome Amani Boni. Eti wei Amani Boni Wisdom Hedejome na Amani Bo na yeti. Na so for ya Oshagani yeku adwuma eni enuane ho nsem so ye Honorable Eric Opoku eni watu na mo be dia toje chese ho be hia eso my Ghana ye be dry ho dia free si ye hwe nsu ani mu kwan se e beto de agu ye no baya so na fe irrigation hyehyɛ no ye de ho ato so esan se koba ne se no be boa papa ama o man na timi akɔ ye nim e wo kwadwuma eni ho nsemu na nsemi wo de tujwa e wa shama ne mpotemo da chehima akosia fo yo amanfo e wo ne ntoaso. Eusabre pamiensa eka eneno a yede ebemamo ewo yen
Kasiebo emo ye ko yenim ewo ensem foforo ye ko any one ensem foforo me emphasize that Spanish garlic mixture in a capsule say ye draw ye we dwama so abusua bo obi anase ahonho no ana atataye na Kasiemo so aba wo ya so 0266 114 111 0266 114 111 for Spanish for any obedi enkita wo yenkotie dache himama nebo Abayi yese Oman Ghana yebenya irrigation infrastructural facilities ene water management system wa ebeboa Oman ekuayo na aye krabehwe neno aka ho bi ama enedue ya no wosoafo a wohwe Oman ekuayo ene enuane eso wonmonyafo Eric Opoku ene mpanifo akonti abachiri mu dia so abofom enam so ama sese no Ashaiman irrigation scheme wo ba abehye kena wabra empanifo ebo odwadantam kese no mrahye ojamu adehye ya womo ewo Ashaiman abato empesua no eso wonmonyafo NS nogbe eda aban yase ekere se Ashaiman ene biaye a edikan a aban no eto anamo bia etiseye enu echi no ohawa womo enamu ene sense ase a akuafo no edisu dwuma no nipa dodo no abi afakotiko anso ewiansa ase ni nyina. The encroachment of the land in Ashaiman is what is affecting the scheme. Chief Executive has give you the statistics, and so you can understand that at least majority or large portion of the lands have been encroached. Those that have been developed are just few. So, Minister, we want you to do something about it. Openia washe chire se ohene ewo Ashaiman eye ni anan ajo wono so editudwa ekire se womotai aban echi ewo saa anamontoi ehu 2000 when the scheme undergo for another rehabilitation after school. I work here. I was in charge of the right bank. All the chambers in the right bank, I was the leader doing it at the right bank. So all the encroachment, most of the encroachment is happening now on the right bank. Therefore, as a chief of the municipality, I'm in 100% support of this rehabilitation project. Chief Executive Officer Emma Ghana Irrigation Development Authority Engineer Eric Edu Dankwa wono so editudwa ekire se Enfie bebre na betwamuko beye mfrinhia aduosia enson afei ena ban etu anamon a wo ba beboa ama Ashaiman irrigation system no agina ne nanso. GIDA remains committed to its mandate of developing and managing irrigation infrastructure to support national development. Today's event is a testimony to what can be achieved when government, development partners and communities come together with a shared vision. May this project bring renewed hope, prosperity, and sustainable growth to this community and to our country at large. Nasa jumadie company womo afa hoka eye Koika Ghana eye Korean company bia womo eni oman danida edi kasubom ewo jumadie bia etiseyi ehu na womo kire se wombekoso a ene aban no edi kasubom aboa momanyi ekuayo agina brane onimanyamfo Eric Opoku abra wo kasa no wode tudwa ekire se ewo se enya fapem bia ebetimi abo oman Ghana kuayo na aye krabehwe nananom politics no yebetimi dia ye bibia ba agriculture de yemfa politics nya dey enye sentia yemfa politics nya agriculture no se ekom wo hoyi wonim MPP enu wonim NDC ekom ba obi esu usu muhe de asisi amama bi so a sabe ekom ni ba ekom de wo mo ho no wan ba bi se be MPP na me NDC enti edru agriculture so de a yemfa nya NPP. Enti weni shahodro bia Oman Ghana hweye hwekuayo womodi gu akom se na beboa na kua no afa ne ntuma papa bi efra de shimama ugusu hwe nwumre no nsia brem Kasiebo TV XYZ sunie power 97.9 FM radio XYZ 93.1 ebra ye dre no ya adubia enimpiesie ene akoye fieda ide wabeji nadwa anigide Kasiebo wode ebeto aso amaye ya memwa kwaba.
very lovely. Ibi ahye. Oh, so a party na be koso ninti no. Eni ja be fie. My enquire. Yo, akosia ni ehwase EDFE, a Ministry of Tourism, Culture and Creative Arts akache. Na ochina no we Panafest no ochina na wode we hihye so ewo Cape Coast. Inti no ochina se na adwumedi ni beko bia no akra kofida akon wo hono ma ode bebre yen ewo ha. Na wukuda no wo wreath laying inti se mpanifo na wo ganya wo mba bi kona emumwo ku eje Ghana man no ene se na wo pese Africans no yetimi ton yen ho editre amanonefo no na wo sa wreath laying ceremony no edema won inti ebi ti se Padmore George Padmore Kwame Nkrumah wo wreath laying ceremony ni bi ma no na dwumadi no ase no na honorable Jifagomashi to go say Ghana ha no ehia kokko hia say yen youth no ye be embrace yen culture yen tradition senia wogunsa amamre ne ade nyina no ehwa ko hia say ye be susomu na yen ka say there bi we di mfimi community mempe na emu obi de wo pa na wo mekoti emra Romania no call ma sorry also for me ya so ade no kiri ni asori kiri ni akoto me ko Israel on be the same thing na me Romania na me ko na no che say wo say me hwe ni ko no ko Israel no ko ye me hwe ni say onu de nyanya me no wo frɛ ya me de bro eso ye a watiti a oto yi so akoto so wudi ofre oye ni dia wo ne China ne kokore ne ponchi ni ye a ya dakoto de achoba no so wudi eso you are looking down on it ya nu bi say dedende kwawe jabo fone kwa yemide nanso na tade yemenko ane kwan ya ode eso na tade nya ofegesa se sa osuban na dwene hu yie se nkwan ya oda e wo se nipa na oye nkwan no ma ne respect yo intina akosia honorable nka na yekote no na owie no Black Star experience opehine oda no eno ode Rexoma legendary musician Rexoma no da no na ono so dwumedi na se no ode nsem we tu ba emancipation thereby at Asen Maso are not spectacles but sacred acts of economic and epistemic repair. To the diaspora and allies, this wreath laying is a covenant as Panafest 2025 unfolds from the Creative Connect conference to the Global BSc experience. We invite you to join the Black Star experience in making Ghana the stage for reparative justice. Let us wield Kente blooms as balance sheet, highlight rhythms as court. Yo intina Rexoma ono no yo pehina oda Black Star experience na no na mokɔhwɛ no ana mokote ne nka no na akosia kama oya abufra no na onim se tetem den our day thank you na enura mofra ne bebre ye won our day na em se Nigeria fo ni se won hu se mofra ye our day se krada se duan a wodi si won anim ni ade no won nwa intino our day no se ne ye koi no mo ye hwɛ bi ne emra I know people get you. Akosia, one chicken no. That's ramen. What you crying chicken? No, one edges now where your man. We just say one never can be a man. Can I carry a man? They won't go no. Now we know who Nigeria for who video no. One I was say Now then I didn't am afraid to school when the ambe brace ya odi wani to phone say afianga sana wade no aye sronko. Sana social media you. Who say ya pension de na wade na ejina na. Ejina bene Na say room ni bi no asa wade no ne.
am say 8 years ago. 8 years ago. Our day no me ye ton kakra. Na no obi si aba papa ba ma. Our day so aye de. Thank you. Very lovely. Na akosia me sorry so no na JP 25 eno na Priscilla Ojo e wo Nigeria e na Juma Jacks in Kambala you won no ye wedding this year. You know am say 2025 we no one day if you say enura no wo expose belly say wonyem intino Priscilla mo follow ye follow wo social media in-laws no was ande betu ye ngani say onyankopon aya adom ma won afa efru intina akosia so na megina na mede enije desem Kasiebo no ebesi midin de ja edubia NPC yada se ya edubia NPC na de enije de Kasiebo ebesum ye to so na ya ko Little George Health Shop akoji enu papa na upekoa mixture Dominion Herbal Powder Mr. Kill anase vitamins minerals openro foreign ne yankasa ye local one no a ne nyina no Little George Health Shop setre bre na beje wo de animu yara ni nro na kama pa wo chese turmeric ne ginger blueberry juice no aloe vera ne nyina oba wo benya bi ato na womo ewo tema community 5 in between Presbyterian Church NPV Obin runabout no betimi afre 0243 1402 13 0243 1402 13 Moses Clinic and Prostate Center ese bema prostate yade akọ so abu no memfant na ho nkase media machia bre menya no aduro Moses for chese umayintia oba wankasa obedi ho adanse eno achi sciatica ana diabetes hypertension ena etete won ode kodan wo mo a wo beboa eto ase ede amanfidi ahodo hodom a wode hwe ni padwam mani situ kra mammogram no eboa ma yempokua omudi dandam hwe mu ahwese bi aba ofro bi abedam ase na be ya breast cancer entimi enyo emoso ntibowura mu Moses for akache na kwaje wa yaresa na omo adenta barrier woni post station no enedi enhwe ni mu 0244 068447 0244 068447. Let's talk educational consult. Madam Time Bomb say admission no egusu a ekoso animani ya preschool admission bosumi nsia ekopim mfie nsia enwachi no Saturday school no entrepreneurship reading writing creativity oba obesho ni nyina consultancy and afa teacher training no ni nyina obakoje ho tete let's talk educational consult our Teshinungwa Estate Mango Street Obenlejo Kuku Municipal Assembly no 0249 069821 0249 069821 Haksa Misha and capsules no ulcer tamfo ma ulcer enyo moso esan se ulcer ba nipadua ne so a niam bebre ne dadie wo nipadua nim ubon se wo ho na wo so te eno achi bremo aduane to yem na oyem ya kyese niam bebre ma ulcer nyo moso ate konne kope Haksa Misha and capsules bi ono Misha no na me ne capsules na boa etu yade no asententen pharmacy shop bia mo ubenya bia to na obefre 0240238310 and afa 0203822855 ofra empany4 bejo so power specialist Herbal Hospital was hepatitis to say BCA ni nyina wotu ase fatty liver ana ulcer fibroid kidney stones fakodan power specialist Herbal Hospital na wom ewoji kaduro ho memedro ye boa ema momensem no ejina brane hebatine mission so ho a eboa busu immune system no pharmacy shop bia mo benya bia to na emom no Timia Fred Power Specialist for 0244 544442 and a 0555 797878 and a 0200 383831 Ostic real estate sebeji asase amanso bi ani ho enkratasem ni gina ne naso so pasase ne ododo wa ayukuma sebi do yunu do yumu afienya do wenya Shy Hills ho nyina no okwa benya asase papa na wakoye wajapade no ewo so esiji ahoma no nefre Ostic real estate for sisi a 0244 684069 and after 0240 933748 0266 101406 Ruta Natural Product no one more Ruta Mixture ho malaria fever etwase Ruta Titanic nso typhoid fever ya ajo aboso no na wapebi anom Ruta Live nso boa huru ni paduanim efini kekawa ni nyina no ebetu ni nyina asententem so ediama enupai FDA do stamp watim so entinya kwanchen drobia Bora pharmacy shop bia mo Ruta nro no benya biato open do so po mu dia obefre 0244 503443 0244
5034 43 3p garlic mixture we eye garlic crojen 100% and o mason so e dey 3p eti se onya bi na so no mu a eboa ma honam etutu wo anase bi a waposo e ya wonase ye otitiriti wa ye kese amro so anase srade e na age wa boso a eye 3p garlic mixture ene bedi wa kagiremu ebeka wasam ama opa eti pharmacy shop biam Ghana ba bia 3p no ubenya bi ato na emom no eye piwakefo natural health wo mo na akofa ba adwaman so nti wo mo so betimia from sisi a eye 0248 928824 and afa 0201 000021 ofra wo mo ebejo so Solak Natural Clinic wase wa wo pa wo ba bema bra ubenya bi ato sre so liver no ene wo haw aba ho anase wo ho na se atatai eno achi kura adwa na adwa wuntimi na bema prostate ade etete won Solak Natural Clinic for say oba won ro na ekrogen wode be kanipedua no atu yade no ase ntentem so e dia ma laboratory test ni nyina wonum eye bi won kra ha ya kokomlemle oben Harvard Senior High School no 0553 932631 0553 932631 ofra wo beje wo so na MTN se yen kan cho se 10 Ghana cedis pe ubenya MTN sim ni bi na wo dia show phone so na wo dia ye call sa sim card awareness no so no wo ekoso a abokoko e dia ma se die nipa bonfo e na do so e no mo tonton bi wo kwanche be ko wie kire no na ye bo wapo eje sika bebre enti ha ho kra ne bowra mu MTN center bia na kwaje wo sim papa 10 Ghana cedis pe wo na wo sin no wo de wo nti bibia se na page chemu bia no a wo 100 a omo beje so na emu chechemu no waje every one enchen mensaka ene ye kwa weekends yo wahu enti wo se wonya sika edugu botom na edru weekends ni ye yi bia to table so a wonso so watimi do sa shebotonim no ayi bi ade atoso no ane mensaka enti for mobile phone no sisi ya na dial *274# eye *274# eba na wa select Power FM afa wo de hye no so utwa ba ku bia eye 5 Ghana cedis pe na onim sika obedi 50,000 Ghana cedis umpe we na apede eye mensaka NLA wo mdom stamp etim so etiwe ne nya kwankye agudie bia na hye no so se unya mfrihia edu nwotwe kwode a onka ho etia na wa hye ne nso ede amaye nyumakoi adaroma enwumrei wo mo enacha ebrei ehoka Adesmamani ejina we so ni ade nsem nyina sini adam ase anwumre se mone etsena ya se de kwama news production team nyina obi abo adwuma MCR da mu nyina se camera crew ya da mu nyina se makeup nso ya de obi asesanso na video editing fo nyina nso ya da mu ase na watchi ya de asi den sign watchna ene edidi so nyina ne Kasiebo no de aka eto so ya de beso manwe me fa nchia nko ma sister Ekua Asanwa owo eye mankesi mbe fi kro mochra usie eye o maame nyankopon encheche mo remedini amapoma checheku enwumemene da chema akosia oforiwa amanfo yamamu nyina mu enesha adamase na ede na aya obayi a oda forma so ne yafunu mu emunum ni oh Mr. Entry also ya reya titi be benfie pi nanso ne yamu nyono da se me chew no ahodo amato a me hunu hwe a ebe ya nwanwa menyi ni se what also tamfo Haxa capsules any Haxa mixture yanum bom kotia also no bia ma no anom anka ne ho ato no dadaada also dro de eno ani Haxa capsules any Haxa mixture akom ni nchiremu also ye kura eto yefunu ene ensunumu etuma wo yefunu ekeka wa wogire ho a enye also etumi ema wo ye cheko ebra wadidi awie so how eye also de a compare Haxa capsules any Haxa mixture nanum bom na ho ebeto pedudu atu a ko okanshi drug lane Kumasi Dani Herbal Takradi AA Mensa Anafre 02038228555 Apefo abatanya wama won mofrenofo ene mofra woni mfiedumienu enka ho Haxa capsules ene ne mixture Osa tamfo edie age adwadie nkratoyi yi atom The average human body mass should have at least 60% water for optimal performance in any physical or mental exercise.
we can help you maintain it naturally. X Natural Mineral Water. Simply natural. For bulk purchase, call 0596 273 546 or 0596 273 547. This advert is FDA approved. na kwa me taxi driver na enka na misisi so misisi ama ka me na to na twetwe me na 3p garlic mixer no aboa me pa that's a miracle bi wadro no just mafunu kra se di sia twimi anka se me humi esi so se me humi ana esi so obeka se di bibi hye me so bi no na ye normal mi BP na timo mi tipa me sa 3 days ni na adona anka se de nyankopon di ayi bi ahodi tima ayi bi nya sam ketwa ana se we de me fro aka so na me fa hye me nkwa na me de abe fa se 3 years ni ana asa me gina wa me na mu se shinya se me kwa me de ameko bi amu so much me do abe 3 years ni o tema dizia me ye maji se ene me jana saya le nem kumi preko ene podi ana me koto 3 garlic mixture ni tema me kase yankupo ni yam se ende ya me no kase me wa tomia me din wa me ntiase 3 garlic mixture ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred Piwak e 024 89 288 24 and 020 100 002. Welcome to Auto Check Vehicle Diagnostic and Licensing Center. I hear my car can be checked here without going to Accra. Sure. Emission, check. Alignment, check. Brakes, check. Visit Auto Checks at Koforodia Aquadum Road for the roadworthiness of your vehicle, from saloon cars to heavy-duty industrial vehicles. Madam, your car is now ready for the road. Thank you so much. Auto Checks, check. Auto Checks, your safety, our priority. Check, Auto Checks. Ade, Timesisi. Trefa me to ase ha kotodwe e de come na ase twetwe me famintini je meja ene mensem ye mo hyehye na aye titriti na me hu dia me nye cheme ba kanena me hawanu no kosisa mishia joint fortis ene never life udompe ene waposo ye wo ya no etutu no joint fortis no na kwakọ yemu adwuma na de atichima wo hobia no esesi no wuntini na emu ya wo ya etwetwon efiri wusisi edefa wo to ase no wo nine ensem ehihyew ayetitiriti nedro ene never life joint fortis ene never life enu ane mahoto so FDA aje dwedie nkratoyi atu Ghana muntie ye watwa channel afedie FPA ohiani ahokyira no to atwa mega cash lucky box and ebe diwe huduma we ye game wa ube diska instant cash prize for phone number short code *426*5# and no eye pay crime Mega Cash Lucky Box. Enya dem cross obeto. Dial short code *426*5#. Our all network. Follow prompt no. Na choose Lucky Box. Na resike shemu no. Ni nyina ya wodia. We bet near the 500,000 Ghana cedis. Ane 5 billion. Siano sisa sanshi shei. Ene la jiatum. Our Caritas lottery platform ne so. Mshesha kakra ho. Dani, Messi menananu. Aguru basa abi bragro tibedo imlenu. Na ma premaye hojo. As for me, I take very good care of my grandkids. Ye diagro na yesa eduru mre bi kra na me ba no timede omo be gumi so weekend no. Hey, mumle, memre
I don't think I'm catching you say. Yeah, no Medi garlic capsules. As I stand here, my doctor said my whole system has improved very well. Medi garlic capsules. Yes, Medi garlic capsules. Medimosis garlic capsules. Wa mamoja dini paduani mu efrusani ye na esiesie oba ne barima mahona wodin. Ubenya edroyi bi ato omanyi mu pharmacy stores freye wo 050-349-4885. Edroyi enya mamofra enye ndi mfie dumienu. Apemfo ene emma emanofo. Medimosis. Who ni how FDA ajidwe di nkra tuyi atum.